Hi everyone, இன்னைக்கு நம்ம புடலங்கா எக் பொரியல் செய்ய போறோம். ஸோ இதை செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் புடலங்கா இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்மால் சைஸில் சாப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கருவேப்பிலை, ஆனியன் ஒரு ஆனியன் எடுத்துகிட்டு நல்லா சாப் பண்ணிவிடுங்க. ஒரு 2 சில்லி எடுத்துக்கோங்க, க்ரீன் சில்லிஸ், மஞ்சத்தூள், சில்லி பவுடர், ஒரு உளுந்து கடுகு எடுத்துக்கோங்க, 2 முட்டை. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பேனில் வந்துட்டு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றுறோம். அதில் ஃபஸ்ட்டு இந்த கடுகு உளுந்து இதில் போட்டு நல்லா தாளிக்கிறோம். ஸோ இப்போ அதில் சாப் பண்ணி வச்சுருக்க ஆனியன்ஸ் ஆட் பண்ணுறோம். கருவேப்பிலை, க்ரீன் சில்லிஸ் இதெல்லாமே சேர்த்து நல்லா வதக்குறோம். இப்போ அதில் சாப் பண்ணி வச்சுருக்க புடலங்கா அதில் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணுறோம். ஒரு ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் அதில் ஆட் பண்ணுறோம். இப்போ தேவையான அளவுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம். ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர் அதில் ஆட் பண்ணுறோம்.
உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். முக்கியமாக நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.